So kuna kuanga na hii event inaitwa United Nations General Assembly. Ni an annual event, na hiyo body ndio you make up all the policy za UN zile zita adoptiwa. So for the most part hii body inakuanga ya kushare best practices na vitu kama ideas and insight ya venye mambo inafanyika. So for the body itself ni mostly for almost like light debate, lakini in terms of concrete function, actual concrete vitu, concrete action inakuwaga a bit inakuwaga limited in terms of concrete action, acha niseme hivyo. So although UNGA ni an important function, importance yake is not that high in terms of concrete functions. So kuna hii kitu like nimekuwa nikiona especially for a lot of African leaders. Unaona like African leaders especially wakienda hizi events, kuna wanakuwaga na some of the biggest delegations ambazo zinaenda into these events. So unaona kama for example if you remember, kama everyone ambaye like alienda boarding school ya high school, kulikuwa na hizi vitu like zinaitwa funky. So normally kwa funky kama unataka kwenda a certain function, unaona let's say the function inahitaji 30 people, but basi ina carry almost like 50 people. So ulikuwa unapata especially wale watu walikuwa like the heads of those either clubs ama sports ama groups, unapata like uko na extra space ya watu unaweza andika ama unaweza pea positions kwenda hizo funky. So like walikuwa naenda ni kama kujazilia, ni kama tu unajazilia. It was a very fun event, but the thing is I think African leaders the difference is unaona like kwa hiyo kujazilia between 30 to 50 people, basi yenyewe haiendi like hainka an extra cost. Hakuna extra cost inaikariwa kwa au watu kuenda ama ku visit that place. So kama kuna cost ile kwenda kariwa na ule mtu ambaye like anataka kwenda hiyo event. So ukiangalia like especially for Kenya na vitu kama hizi UNGA, African leaders unapatanga like anytime kuna hizi events wanakuwaga na some of the biggest delegations in the world, unaona. Yet sisi we are some of the most unimportant countries, but ukiona like in terms of delegations ya wale watu walikuwa wanaenda, unapata ni ni quite big delegations. So unaona kama for example President Ruto alikuwa ameenda recently kwa hii UNGA, as most people ambao like hutaka ku represent their country, but ungeona some of the people alienda uko like ameenda na spouse na quite a few CSs ambao like wametravel na Ruto. So the thing about like you have to know about UNGA, like for example your spouse is not actually a requirement for hapo. It's ni sawa anaweza enda, but see like a requirement. Sasa see most of the people ambao wana going into these events aendangi with their spouse, most world leaders. Second of all, unaona some of the leaders ambao like wanaenda into this events kama CS, nimekuambia specifically that most of them hakuna kitu concrete inaenda kusainiwa during the UNGA. Hakuna vitu concrete in terms of real benefits ambayo Kenya itapata. So unaona like all these leaders wakienda into these events, na the worst part ni a cost on us. Unaona ka for example when especially wakienda hizi events kama hizi, unaona UNGA hiyo General Assembly ina hostiwa kwa New York is one of the most expensive cities in the world. So ukiimagine one of the most expensive cities in the world, alafu uongeze a major event ambayo ina happen in that country during your General Assembly, the cost ya kupata hata housing ama ku stay up in a hotel, na hiyo event ina go for almost 1 week. You can imagine ile cost ina go into host just one CS, na huyo CS hajaenda na yeye peke yake, most likely amebeba PA wake and maybe kama mse wa PR na mtu wa policy, especially policy ile itakuwa inaraniwa in the country. So imagine every additional person is an additional cost on us. Unaona sasa like some of these things unapatanga like zinakuwaga almost like in bad taste, especially considering that sisi, especially African countries, sisi ni some of the poorest countries in the world. So hizi countries zikiwa hapo si ati hawajui that nyinyi ni maskini. Wanajua the countries you come from are some of the poorest in the world. Unaona kama for example it reminds me of like kulikuwa na huyo Malawi president. The Malawi president kulikuwa na hii virtual event ilikuwa inahostiwa in Britain, in the UK. And alikuwa anataka wale watu ambao wanaenda they showed up at a virtual meeting in person. Alifly all the way to the UK for a virtual meeting. And especially ukiona wale watu alibeba almost 10 people.
I think about the 10 people ambao alibeba, 6 of who were members of his family. So imagine like such an important event, alifly to the country UK na ni a virtual event, na most of the people alibeba ni people from his own family. So huyo jamaa, in fact he's a former president, alikuwa anaitwa I think Chakwera, lose his seat sahi, go only for one term because of vitu kama hizo wastages of resources ambazo like una treat watu ni kama like hawajui kenye umekuja kufanya hapo. So mimi especially for African people na Africa dini, hizi ni some of the things ambazo like tunafaa kuacha. Vitu zingine ambazo like zinatuletea aibu for the countries we come from, hizo cost ambazo tuna run up, especially most likely tukipigwa breakdown ya Kenya imecost the Kenyan delegation for Kenya kuhost our watu for almost like a 1 week in New York. I believe me, unaweza pata tunaweza jenga classrooms, tunaweza jenga major infrastructure in this country. So these are some of the things ambazo like it's not even a criticism. Yeah, we criticize them, but mostly for me nadakanga tu kwa like, especially for people in our generation, hizi ni vitu tunafaa kukat, hatufai kucarry over some of this bad behavior. Kama umeenda such an event, you don't need actually a big delegation kuenda huko hivyo. Hao watu wote wanaenda kwa hizo nini, hiyo funky si actually needed. These are some of the things ambazo especially for generation yetu, let's cut down on, let's find a way ya kusave money or where we can. Hizo ni places ambazo tunaweza save pesa na tunaweza at least do something else with that money. So hopefully as we are coming to mambo ya leadership na nini, let us try sisi yenyewe, let's try to do better, tusikue kama some of these people that wanatuachanga in a very bad taste. And you can imagine what do people of the peoples of these countries, especially unaona like sisi unaona kasa in terms of like poverty, we are some of the highest countries in poverty in Africa, in the world. What do they think of us wakiona such delegations? So unaona like we are not even people who can actually reason out and think. Anyway, that's something ambazo naweza penda like we need to shed off the mentality ya kufanya vitu kama hizo, na it goes back bado to mambo ya culture. Anyway, asanteni.